haben Sie sich jemals gefragt, warum Silber, das eins, als das Geld des Volks, galt nur, noch eine Binrel, spelt was, or were, wenn ich Ihnen sage, dass dies kein Zufall ist, sondern das Ergebnis eins, über 100 Jahren dauernd, unsichtbaren Krieges, ein Krieg, der jetzt, in ein neue, entschieden, Phase tritt, gewinnt, kontrolliert nicht nur, ein Edelmetall, sondern die Zukunft unseres Geldsystems. Als begann vor langer Zeit, als Silber, die Gold gleichberechtigte Partner, im globalen Finanzsystem waren. Man nennt es beim Metallismus, da im späten 19. Jahrhundert sich als ein Mächtige Gruppe von Bankers und Industriellen, geführt von Leuten wie J.P. Morgan, sah im Silber ein Bedrohung. Warum, while Silber die Central war, es war in den Hinden, Villar kleiner, Lut dem an Pingban, Gold hingegen, war leichter zu es war seltener, unbekannt in den Tresseren einiger weniger großer Banken konzentriert worden, ihr Mission war klar, Silber must aus dem Geldsystem verdrängt, den Weg für ein reines Goldstandardsystem zu ebnen, ein System, das sie kontrollieren konnten, sie starteten ein massive Campaign, sie nannten Silber billig, de instabil, in den USA wurde 1873 ein Gesetzverbschadet, das als Crime of 73, in die Geschichte über Nohut wurde die Porgung von Silbermünzen gestoppt, das war der erste Großschlag im Krieg gegen das Silber, die Folgen waren verheerend, die Geldmenge schrumpft, was zu einer massiven Deflation fort. Landwirt und die Arbeiter, die oft Schulden hatten, wurden ruiniert, ihr Schulden blieben, gleich aber der Wert, des Gelds, mit dem CC, zurückzahlen mussten, stieg, es war ein gigantisch, Verteilung Warmungen, von der Briten, Bevgleicherung, hin zu den Glaubigern, aber der Widerstand war heftig, Politiker, wie William Jennings Bryan worden, zu Helden der Silberbigen, sein Berhumti, Cruz aus Gold Redelektricierte, die Mason, Gemscheit, die Menschheit nicht in einem Cruz aus Gold gekruzeit, worden darf, verderte die Rückkehrs Silber, die ein Fake Bevgolkrung, wie der, matcht der Bankenkrieg zu schätzen, da trotz leidenschaftlicher Kampfe, setzen sich die Goldlobbyisten durch, Anfang des 20. Jahrhunderts hatten die meisten großen Nationen den Goldstandard übernommen, Silber war offiziell, intrant da der Krieg war noch nicht vorbei, ging nur in den Untergrund, die nächste Phase war subtler, aber nicht weniger brutal. Die großen Banken begannen, den Silberpreis systematisch zu manipulieren wie durch den Einsatz von Paper-Silber, das Sinnvertrag, unterovet, die den Besitz von physischem Silber nervort, Schätzungen zufolge gibt es, vergeht uns physisches Silber 100 von unseren Paper-Silber, stellen sie sich, vor, sie spielen Poker, aber einer der Spieler kann unbegrenzt Chips aus dem Nichts erschaffen, genau das passiert, am Spanienmarkt. Wenn der Silberpreis zu steigen droht, werfen dies Banken Residemengen und Paperkontrakten auf den Markt undrücken den Preiskonflikt noch unten, Jarzentelung hat das Function. Da jetzt kommen wir zum Punkt. Ethos hat sich grundlegend geändert. Die Manipulation wird immer offensichtlicher, unstrittiger, aufrechterhalten, erinnern sie sich an die Wall Street Butzbug Anfang 2021, ein Gruppe von kleinen Lagern versagt, den Silbermarkt zu squeezen, also die großen Banken, in die Enge zu treiben, in dem sie massive physisches Silber kaufen, obwohl der Versack, nur teilweise erfolgreich war, hat uatives Wichtiges gesehen. Das System ist verwandelbar, hat einen Riss. In der Fassade der Preismanipulation aufgelegt, undedged in der Gegenwart, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Schauen wir uns die schockierenden Daten an, die industriell noch Silber explodiert. Warum, weil Silber ein unversichtbar Rohstoff für die Energiewende und die Nachfrage aus der Industrie übersteht seit Jahren das Angebot aus den Minen. Die Lagerbesten der großen Börsen wie der COMEX in New York und der LBMA in London schmelzen dahin wie Eisen der Sonne, where ihr Leben ein strukturelles Defizit das von Tag zu Tag größer wird. Jeden Tag wird mehr Silber verbraucht, als der Erde geholt wird. Gleichzeitig sehen wir, dass ganz Nationen aufblocken, Länder wie China, Indien und Russland akkumulieren im stillen Research, Mengen an physischem Gold und Silber. Sie schauen sich auf ein neues Geldsystem vorzubereiten. Das nicht mehr vom US-Dollar unter den westlichen Banken dominiert wird. Sie verstehen was die alten Bankiers, schon vor über 100 Jahren verstanden, haben wir die physischen Rohstoff, kontrolliert das Spiel, das Paperkartenhaus, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde beginnt, zu erklären was passiert, wenn die physische Nachfrage endgültig die Kontrolle übernimmt und das Papersystem zu die Banken, die jahrelang auf
Verlendi Prisijutet haben, indem sie Silber verkauften, das sie gar nicht besitzen, stunden vor dem Ruin, der Preis word nicht nur steigen, word explodieren, man spricht von einer Neubertung, die den Waren, word des Silbers, widerspiegelt, frei von jeglicher Manipulation, manch Experten sprechen, von Dristeligen, sogar Wirsteligen, Prisen pro uns, das ist keine Fern, Fantasy mehr, sondern ein, mathematische Möglichkeit, wenn die Lager, leer sind. Diversek dies, entwickeln auf Sucholten Scheitorn kluglich, man kann die Gesetz von Angebot, unternacht frig nicht uig, ignorieren, diversweit felten verkan, Emmerkurser, unterschwacher, Giedsmal, wenn sie den Preis noch, untundrucken, nutzen clever Investoren, und das sogar ganz Nationen, die Gelegenheit, ungünstig, physisches, Mittel aus dem Markt, Zusa, sie beschleunigen demot unwissentlich ihr eigen Send, was bedeutet das als für sie. Drei Dinge sollten sie, aus dieser Geschichte mitnehmen. Erstens die Geschichte des Silbers, ist keine Geschichte, oberein langweiliges Mittel, sondern obereinen Matchkampf die Kontrolle unseres Gelds. Es ist ein Kampf zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung, zwischen den wenigen und den vielen. Zweitens, wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt. Das Jahrzehntelange der Preistruschen durch Papierkontrakt stößt an seine physischen Grenzen. Die explodierende industriell Nachfrage das schwindende Angebot sind die Zange. Die dieses System zerkachen word. Drittens, wenn das Papiersystem bricht, word der Warwort de Physischen, Silbers, diejenigen die den Physisches, Silber besitzen, werden nicht nur ihr, vermögen geschätzt, haben, sie werden, auf der Gewinner Seite, der größten, vermögen Samschicht unserer Seite dahin, denken, sie darüber noch, wenn die größten Banken der Welt, so viel Energie und Risiko aufwenden, den Preis von etwas künstlich niedrig zu halten, was sagt das über dessen Warenwert aus. Die Antwort liegt auf der Hand, der Bankenkrieg das Silber eskaliert, und das Endspiel hat gerade erst begonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn Ihnen dies Analyse gefallen hat und Sie mehr über die verborgenen Kräften unserer Finanzwelt erfahren möchten, dann abonnieren Sie den Kanal und deaktivieren Sie die Glocke, wir sehen uns im nächsten Video.